হাই ফ্রেন্ডস, আনিসুর রহমান চ্যানেলে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আমি এই মিনি সাবমার্সাল বোর্ড এটা, তো এই বোর্ডটা প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে। এই যে এটা আছে, স্টার্টারটা প্রচুর আওয়াজ হচ্ছে। তো এটা আমি কিভাবে রিপেয়ার করব আমি একবার চেক করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা, এটাকে আমি এবার এই যে সাউন্ডটা হচ্ছে, এই সাউন্ডটা মানে প্রচুর সাউন্ড হচ্ছে, তো সাউন্ডটাকে আমি এবার ঠিক করব। তো আমি স্টার্টারটাকে খুলে নেব। নাটগুলো খোলার পর এই চাকাটা খুলবো। তো ফ্রেন্ডস, দেখো এগুলো জং পড়ে গেছে। এই যে ভেতরে যে পাতিটা আছে এটাও জং পড়ে যাচ্ছে। তো এগুলো আমি সিরিজ কাগজে করে ঘষে দেবো। দেখো খুব সুন্দর করে ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো।
ফ্রেন্ডস এই যে ভেতরে যেটা আছে এটা সুন্দর করে পরিষ্কার করে নেব। তো ফ্রেন্ডস পরিষ্কার হয়ে গেছে। তো আমি এবার এক এক করে এবার ফিটিং করব। আমি দেখো আমি ফিটিং করছি। তো সবার আগে স্প্রিংগুলো ছিল, তো আমি স্প্রিংগুলো লাগিয়ে নেব। এই যে স্প্রিংগুলো, এই দেখো। তো এরপর আমি এই যে এটা আছে এই পাটিটা লাগাবো। তো এটাতে আমি এগুলো একটু মোবিল লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুরা, তারপরে আমি এইটাকে ফিটিং করে এটাকে লাগিয়ে নেব।
ফ্রেন্ডস, তো আমি একবার লাইনে চেক করে নেব। তো এখনো আওয়াজ আছে। এই যে ওপরকার যে মানে চাপাটা আছে, চাপাটার উপর আমি খুলবো। তো এই যে পাতি দুটো আছে, এই দেখছো, এই পাতি দুটো আমি একটু ঘষে দেবো ফাইলে করে। দেখো সাদা চকচক করছে। এই দেখো দুটো সাদা চকচক করছে। এরপর আমি এই পাতিগুলো লাগাবো। তো স্প্রিংগুলো লাগাবো এবার। এরপর আমি চাই ঢাকনা লাগিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, আমি আবার চেক করে দেখছি। এই দেখো লাইনে দিয়েছি আমি, দেখো সুইচ বোর্ডে। কি পাচ্ছ যে আওয়াজ মরে গেছে। এই দেখো, এই দেখো, এই দেখো আওয়াজ মরে গেছে একদম টোটালি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে সবাই লাইক করবে, কমেন্ট করে, অবশ্যই সবার জন্য বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবে প্লিজ। সবাই আমাকে সাপোর্ট করবে। বাই।